नमः सर्वेभ्यः राम 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 शुभ गुरुवासरः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम् नमः सर्वेभ्यः राम 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 अद्य शिक्षास्तरस्य षष्ठवर्गः अस्माभिः शत्रान्तः कथं भवति पुल्लिङ्गरूपं नपुंसकलिङ्गरूपं च कथं भवन्ति इति दृष्टानि पुल्लिङ्गरूपशब्दः का वक्तुमिच्छति प्रतिवर्गे वयं प्रयत्नं करिष्यामः पठत् इति शब्दः कथं भवति नमस्कारः नमस्कारः तकारान्तः पुल्लिङ्गः पठत् शब्दः पठन् पठन्तौ पठन्तः पठन्तं पठन्तौ पठतः पठता पठद्भ्यां पठद्भिः पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठतोः पठतां पठति पठतोः पठत्सु हे पठन् हे पठन्तौ हे पठन्तः उत्तमं सम्यक् भगिनी पद्मा भगिनी नपुंसकलिङ्गः पठत् एव वदतु किं शब्दं भगिनी पठत् एव ओके तकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पठत् शब्दः पठत् पठति पठन्ति पठत् पठति पठन्ति पठतः पठता पठद्भ्यां पठद्भिः पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठतोः पठतां पठति पठतोः पठत्सु हे पठत् हे पठति हे पठन्ति हे पठत् हे पठति हे पठन्ति सम्यक् उत्तमं भगिनि धन्यवादः प्रश्नाः सन्ति वा एनी क्वेश्चन्स् Namaste. Navamsa Linga, see whatever this thing given, I have given everything wrong. Somehow or other, I could not understand. Of course, I understood now, but still, if you make it clear more, that will be more helpful to us. That's what the Navamsa Linga, how to find out in one sentence. And when you say the Karta and all, that whether that is Karmapadam, it is an Navamsa Lingam, in the complicated sense, we will not be able to, I am not able to find out the things, probably. उदाहरणं वदतु भगिनि यत्र क्लेशः अस्ति एकम् उदाहरणं वदतु Yeah. One second. Mama manaha gadam vrittandam smarada assi. This sentence given. So,
Suddenly I got confused, though I made it clear, but still I want to more clarification on that. How to recognize, realize this is the karma padam, this is the Nambumsakalingam. Accordingly, the verb goes like that. Mama manah. Vakyam vadatu. Mama manah. Gadam, Vrittandam, Smarata asti. Smarat asti. Smarat asti. Astu. Atra kleshah kutra bhavati? When I Vrittandam, whether mana, I could not make it, which is slightly, I could not follow that things. Of course, in small sentence I could follow. Chakram brahmat asti, because chakram is moving, so brahmandi, like that, but when this is slightly given 1, 2, 3 things, then I could not. Manah iti sakarantah. Mama screen दृश्यते वा भगिनि? अत्र शब्दकोशः अस्ति. मनः इत्युक्ते माइंड. माइंड इति अन्वेषणं कुर्मः चेत् मनः, मनस् शब्दः सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः. तदर्थं मनः इति पदं मनः, मनसि, मनांसि इति भवति. हलन्त शब्दाः अस्माभिः न पठिताः, किन्तु अस्मिन् स्तरे सर्वैः पठितव्यः भगिनि. You have to start learning the halanta shabda. I will slowly introduce that. I have been thinking about it as well. So manas shabdah eva manah iti bhavati. Tadartham manah. Anya padam asti atra vrittantam. Gadam. Manam means manasi gadam. So manas. Gadam is here used as Gatam vrittantam. The gatam is the viseshanam for vrittantam. Okay. So gatam vrittantam, the past event iti artah. My mind is thinking about the past event, or is the artah there. Vrittantah iti padam अन्वेषणं कुर्मः चेत् अत्र पुल्लिङ्गः. अत्र event, story, account, report, there are different meanings to it. Generally in अस्मिन् वाक्ये तु event, my mind is thinking about the past event. So mind is thinking. Manah, what is doing the thinking? Smaranam kim karoti? Manah eva karoti. Manah iti padam atra napumsakalinga padam asti. Tadartham spur dhatu asti chet atra spurat. क्षम्यतां, स्मरत् इति भवति. स्मृदातु स्मरत् इति भवति. मम मनः गतवृत्तान्तं स्मरत् अस्ति. My mind is thinking of the past event or past incident iti artha. In what way we can ask a question itself on this sentence, then we will come to know that is the thing. Satyam. Atra prashnah प्रश्नं पृच्छामः चेत् अत्र अवगमनं भवति भगिनि. सत्यमेव. When you ask the question, mind is there, vrittantam is event, gatam is past. So which is doing the thinking? Manah is doing the thinking. Kintu manah is not like Rama Shabda. It is Napumsakalingam. Katam avagamanam bhavati kalakramena bhavati. So once you look up mind, manaha, this is the first time you are encountering manaha, vayaha. Vayaha is also vayas Shabdaha. Nama is also naman Napumsakalinga Shabdaha. So slowly you have to, kalakramena eva bhavati. It is not, even today when I am reading something and I don't understand, this is a bookmarked site in my system. I go there and I do the anveshanam and find out if it is pullingaha or napumsakalingaha. Okay. Adhyaye madhye api drashtum shakyate. Yeah, that is natural. Okay. Thank you so much. Okay, thank you. Jayanti Bhagini, prashnah kaha? In the Bahuvachane Parivartayata, there are some questions where I'm not sure whether we have to convert everything into Bahuvachanam. Generally, in the Shatru Pratyayantaha, what is intended
I thought it must be only the where the Kriya Padam involved Karma Padam or if it is a Visheshanam. Only that needs to be changed. Maya purvameva uktam bhagini. If you just change that, it is not a dosha. Okay. Bahuvartanam parivartanam karotu iti prashnah asti chet. When you do the parivartanam, are you doing it so? For example, balakaha gachan patham patati or chalan patham patati. Right? The boy is walking and doing study. Some people have the habit of walking and studying. Balakaha chalan patham patati. Bahuvachana parivartanam atra balakaha iti karta asti. So everything has to be converted. Balaha gachantaha patham pathanti. Patham api vaktum shakyate, pathan api shuddhameva. Atra doshaha nasti. अत्र दोषः नास्ति. पाठान् इति परिवर्तनं कुर्मः चेत् सर्वाणि पदानि अत्र बहुवचने भवन्ति. Sometimes only we बालकः I'm just thinking. बालकः जननी अम्बा पुत्रं पश्यति. अम्बा गच्छन्तं पुत्रं पश्यति. इति पदम् अस्ति चेत् अम्बा गच्छतः पुत्रान् पश्यति. One mother seeing many putras or many mothers seeing many putras. तदपि शुद्धमेव. Okay. जननी गच्छन्तं इति पदम् अस्ति चेत् गच्छतः पुत्रान् पश्यति. जनन्यः गच्छतः पुत्रान् पश्यन्ति. अत्र जनन्यः इति परिवर्तनं भवति चेत् अत्र पश्यन्ति इति लेखनीयम्. जननी इति परिवर्तनं न कृतं चेत् अत्र पश्यति इति शुद्धमेव. Correspondingly the परिवर्तनं should be correct. किन्तु अत्र बालकः गच्छन्तः पाठं पठति. अत्र दोषः अस्ति. करेक्ट. यत्र परिवर्तनं कर्तृपदम् अस्ति, कर्तृपदस्य परिवर्तनं करणीयम्. अत्र सर्वाणि पदानि बहुवचने एव भवन्ति. किन्तु कर्मपदम् अस्ति चेत् एकः कर्ता अस्ति, बहूनि कर्मपदानि सन्ति. तादृशमपि भवितुम् अर्हति. अस्तु भगिनि. दोषः नास्ति भगिनि. थैंक यू. वृत्ता interesting. So when I was setting this homework, maya api atra kleshah anubhutah. Vrittantam bhavati va vrittantah bhavati va iti kleshah anubhutah. Aham shabdakoshavati anveshanam kritavati. So now I know. So with time kalakramena avagamanam bhavati. It is not possible to know all the words and all the lingas and know how it is declined. मनः इति अस्ति. अन्तः कः? सकारान्तः. सो कथं भवति? मनः मनसि मनांसि इति भवति. सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः इति भवति. समानं वयः वयसि वयांसि. एकमपि प्रश्नं स्वीकरोमि, अनन्तरं नूतनविषयं पश्यामः. Bhagini, a follow-up question on the same sentence. Mama manaha gatam vrittantam smarat asti. So now two clarifications I wanted. I had like what you explained. Now mama manaha singular ave vechuntu I converted gatam vrittantam smarat asti alone to plural. You said that is okay, yeah? I can say my mind recollects past events. Appadi vechikalam illaya? When I say bahuvachane parivartayata, the parivartanam is for the shatrantah. Oh, okay. Okay. You have to keep that in mind. So amba putram pashyati. Amba gachantam putram pashyati. I am not asking you to make the amba into bahuvachanam here. The exercise is related to the shatrantah. So you have to convert the shatru pratyaya into bahuvachanam. So if I say mama manaha gataha vrittantan smaran varadilya? Manaha manasi manamsi.
Okay. Asmakam. So they become Asmakam. asmakam manamsi. Our minds. Our minds. Gatan vrittantan smaranti santi. Manamsi gatantan vrittantan smaranti santi. Smaranti santi. Correct. Okay, Bhagini. Understood. Now I got it. Yeah. So whenever bahuvachane parivartayata in this tara, when we are doing whatever we are learning, that we are converting into bahuvachana. We are not doing the vibhakti conversion, right? Okay, Bhagini. Yeah. Okay. Got it. Understood, Bhagini. Thank you. अस्तु अद्य शत्रुप्रत्यान्तः स्त्रीलिङ्गरूपं कथं भवति इति पश्यामः. एका महिला अस्ति. महिला नमनं करोति, समानसमये श्लोकम् अपि वदति. महिला नमन्ती श्लोकं वदति. एका बालिका अस्ति. बालिका मार्गे गच्छति. गमनसमये समानसमये गीतम् अपि शृणोति. बालिका गच्छन्ती गीतं शृणोति. अत्र पश्यतु. गच्छन्ति इति पदम् अस्माभिः पठितं, किन्तु अत्र ह्रस्वरूपं गच्छन्ति 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 इति अस्ति. प्रथमवाक्ये अध्यापिकाः विद्यालयं गच्छन्ति इति अस्ति. ह्रस्वरूपम् अस्ति अत्र. गच्छन्ति इति पदं किम्? अध्यापिकाः विद्यालयं गच्छन्ति अथवा अध्यापकाः विद्यालयं गच्छन्ति. गच्छन्ति इति वर्णनम् अत्र. Gachati is Kriya Padam, Bhagini. But someone has already answered for this. So it is creating problem to us. Please don't answer in chat, please. I think I have mentioned this before. Please don't answer. Vadatu Bhagini. Chat ma pashyatu. You just answer here. Okay. Kriya Padam is Gachanti. Karta is Adhyapikaha. This Gachanti is what? When I ask you, explain this Gachanti, what is it? It's a Kriya Padam. Kriya Padam. Lakaraha kaha? Latlakaraha Bahuvachanam. Correct. Latlakaraha Bahuvachanam. Atra Samyak Bhagini. Adhyapikaha Vidyalayam Gachanti. Gam dhatoho Latlakara Rupam Prathama Purushaha Bahuvachanam Bhavati. अत्र पश्यतु. गच्छन्ति यानानि शब्दं कुर्वन्ति. गच्छन्ति यानानि शब्दं कुर्वन्ति. गायत्री भगिनी वदतु. अत्र गच्छन्ति इति वर्णनं किम्? गच्छन्ति सत्रान्तरूपं, बहुवचनं नपुंसकलिङ्गम्. उत्तमं. विभक्तिः? विभक्ति गच्छन्ति यानानि प्रथमा विभक्ति. गच्छन्ति यानानि शब्दं कुर्वन्ति. The going vehicles are making noise इति अर्थः. शत्रुप्रत्ययः नपुंसकलिङ्गः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं भवति. उत्तमं. तृतीयवाक्यं पश्यतु. बालिकाः गच्छन्ति यानानि पश्यन्ति. अत्र गच्छन्ति इति पदस्य वर्णनं किम्? अन्य कोऽपि वदतु. नागवल्ली भगिनी वदतु. हरि ओं भगिनि. गच्छन्ति इति पुल्लिङ्ग शत्रान्तं बहुवचनं भगिनि. यानम् इति पदं? यानानि नपुंसकलिङ्गं. पुल्लिङ्गपदम् अस्ति चेत् गच्छन्तः इति भवति खलु. भगिनि. बालिकाः गच्छन्ति यानानि पश्यन्ति. अत्र गच्छन्ति नपुंसकलिङ्गः. प्रथमपुरुष बहुवचनं. प्रथमपुरुषः वा? यानानि. बालिकाः गच्छन्ति यानानि पश्यन्ति. अनुवदत. बालिकाः गच्छन्ति यानानि पश्यन्ति. ट्रान्स्लेट्.
girls are seeing the moving vehicle. Correct. Atra gachanti. आं Iti भगिनि. vibhaktihi ka? विभक्ति प्रथमा भगिनि. It is a द्वितीया विभक्ति. किमर्थं द्वितीया because it is the going vehicle. Who is आं the भगिनि. karta here? The girls, बालिकाः. बालिकाः अत्र कर्तृपदमस्ति. बालिकाः पश्यन्ति. बालिकाः कानि पश्यन्ति? यानानि पश्यन्ति. कीदृशानि यानानि पश्यन्ति? गच्छन्ति यानानि पश्यन्ति. अत्र गच्छन्ति इति शत्रान्तः नपुंसकलिङ्गः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं. सम्यक्. अग्रिमवाक्यं बालिका विद्यालयं गच्छन्ती गीतं शृणोति. अत्र गच्छन्ति इति पदमस्ति. ह्रस्वरूपत्रयमस्ति, दीर्घरूपम् एकमस्ति. लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, शत्रान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, शत्रान्तः नपुंसकलिङ्गः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं. अत्र शत्रुप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गरूपं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. बालिका विद्यालयं गच्छन्ती गीतं शृणोति. वाक्यं दत्तं चेत् अत्र प्रथमं ह्रस्वरूपं वा दीर्घरूपं वा इति पश्यतु. दृष्ट्वा लकारं वा शत्रान्त वा शत्रुप्रत्यय वा इति पश्यतु. अनन्तरं दीर्घम् अस्ति चेत् अत्र स्त्रीलिङ्गरूपं भवति. शत्रान्तः अस्ति चेत् प्रथमा विभक्तिः वा द्वितीया विभक्तिः वा. किमर्थं नपुंसकलिङ्गे प्रथमा द्वितीया समानं भवति. गच्छत् गच्छति गच्छन्ति, गच्छत् गच्छति गच्छन्ति इति समानं भवति. बालिका विद्यालयं गच्छन्ती गीतं शृणोति. गच्छन्ती इति द्वितीया क्षम्यतां शत्रुप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गः प्रथमपुरुषः एकवचनं. गच्छन्ती इति पदम् अस्ति चेत् शब्दः कीदृशं भवति? So the pada here is gachanti. So it will be like what shabda? Nadi shabda. उत्तमं. नदी शब्दवत् भवति. अत्र गच्छन्ति इति पदं नदी शब्दवत्. नदी शब्दः अस्ति चेत् प्रथमा विभक्तिः कथं भवति? गच्छन्ति इति पदस्य नदी नद्यौ नद्यः. गच्छन्ति. How will गच्छन्ति declare? नदी नद्यौ नद्यः. सम्यक्. So similar to गच्छन्ति गच्छन्ति गच्छन्तौ गच्छन्त्यः. गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्तौ गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः गच्छन्त्यः इति भवति. उत्तमम्. अग्रे पश्यामः. शत्रार्थः कथं भवति? बहुवचनं स्वीकृत्य दीर्घरूपेण स्त्रीलिङ्ग शत्रान्तः भवति. कथं भवति? पठति पठतः पठन्ति इति अस्ति लट्लकाररूपं. ति इति दीर्घरूपं स्थापयामः चेत् पठन्ति इति भवति. पठति will become पठन्ति पठन्ति. खादति खादति खादन्ति धावन्ति नमन्ति वदन्ति स्मरन्ति गच्छन्ति आगच्छन्ति. उत्तमम्. वहन्ति चलन्ति पश्यन्ति. सम्यक्. अत्र लट्लकारस्य बहुवचनरूपं स्वीकृत्य ति
इति ह्रस्व अक्षरम् अस्ति दीर्घरूपेण परिवर्तनं कुर्मः चेत् अत्र तत्रान्तः स्त्रीलिङ्गरूपं प्राप्तुं शक्यते। वाक्यनिर्माणं पठति लिखति सीता पठन्ती लिखति। अग्रे अहं दूरदर्शनं पश्यन्ति सारी अहं दूरवाणीं जङ्गमदूरवाणीं पश्यन्ति मार्गे चलामि। करेक्ट्। अहं जङ्गमदूरवाणीं पश्यन्ती मार्गे चलामि। अत्र अहम् इति पदं स्त्रीलिङ्गरूप अहम् इति अस्ति बट् ऐ इस् रेफरिङ्ग् टु सम् स्त्रीलिङ्ग। अहं जङ्गमदूरवाणीं पश्यन्ती मार्गे चलामि। उत्तमं। मेखला भगिनी लिखति पाठयति। अध्यापिका लिखन्ति पाठं पाठयति। उत्तमम्। अध्यापिका लिखन्ति पाठं पाठयति। पवित्रा भगिनी नमति महिला देवं नमन्ति श्लोकं वदति। महिला देवं नमन्ती श्लोकं वदति। अत्र ती इति दीर्घं भवति। उत्तमं। कनकवली भगिनी नमस्ते जी। बालिका धावन्ति गृहम् आगच्छति। उत्तमं। बालिका धावन्ती गृहम् आगच्छति। क्षम्यताम् आगच्छति। धावन्ती इस् दीर्घादे। उत्तमं। कण्णन् महोदय खादन्ति सीता खादन्ति पाठशालां गच्छति। while she is going to the patashala she is eating. Sita khadanti pathashalam gachati. Uttamam. Very good. Patashalam gachati. Very good. Smarati namati. Bala Meenakshi Bhagini. नमस्ते भगिनी। बालिका देवं स्मरन्ति नमति। बालिका देवं स्मरन्ति नमति। उत्तमं। Thinking of God, she is praying इति अर्थः। उत्तमम्। अत्र पठन्ति पश्यन्ति लिखन्ति नमन्ति धावन्ति खादन्ति स्मरन्ति इति भवति। छात्रा धावति पतति। अन्य सर्वे अपि प्रयत्नं कुर्युः। The same people are volunteering again and again. छात्रा धावन्ति पतति। अनुजा अनुजा आगच्छन्ति अनुजा आगच्छन्ति श्लोकं वदति। अनुजा आगच्छन्ति श्लोकं वदति। माता पुत्रं पश्यन्ति पश्यन्ति माता पुत्रं पश्यन्ति पृच्छति। माता उत्तमं। माता पुत्रं पश्यन्ति प्रश्नं पृच्छति। उत्तमं। रोजा भगिनी मैथिली जिग्रति तुष्यति। मैथिली जिग्रन्ति तुष्यति। मैथिली पुष्पं जिघ्रन्ति तुष्यति। लक्ष्मीः वादयति नृत्यति। लक्ष्मीः वादयन्ती नृत्यति। सेविका क्षालयति पश्यति। सेविका क्षालयन्ती पश्यति। सेविका क्षालयन्ती
pashyati. Vastrani shalayanti Doordarshanam pashyati. While she is while she is washing, she is watching Jangama Duravanim pashyati. That is what we all do. Whatever we are doing, we are looking at phone. Sevika Vastrani shalayanti Doordarshanam atava Jangama Duravanim pashyati. Uttama. Very good. अपवाददातवः कथं भवन्ति? शृणोति. पुल्लिङ्गरूपं कथं भवति? राधिका भगिनी वदतु. I don't remember. Shrunoti. Shrunoti. पुल्लिङ्ग शत्रान्तः कथं भवति? Pullinga Shrunoti. If it is patati, what is it for? Patanti. Patanti. Correct. Shatru pratyaya, how does it come, Bhagini? For Pullinga, it is Patan, Patantau, Patantah. Correct. Patan, Patantau, Patantah. If it is if it is patati, it is Patan, Patantau, Patantah. If it is Shrunoti, Shrunvan. Correct. Very good. Shrunvan. Correct. That's all. Confident chalungo. Shrunvan. Shrunvan, Shrunvantau, Shrunvantah. Very good. Shrunvan, Shrunvantau, Shrunvantah. So it is Shrunvan. Strilinga Rupam Katham Bhavati. Shrunvati iti bhavati. The nakara tyaktva atra ti iti stapaniyah. Agre vadatu badnati will become Badnati. Bad. Pullinga Rupam Katham Bhavati. Geeta Bhagini Prayatanam Karotu. Badnati will be Badnan. Strilinga Rupam? Badnanti. Badnati. Badnati iti bhavati. So you have to remove the in and then substitute with ti. Ti. Agre roditi will become Rudan. Rudati. Shaknoti. Shatnuvan. Shatnuvati. Uttamam. Shaknuvan, Shaknuvati. Apavada datavah santi chet atra pullinga rupam katham prapnumah. Eppadi namakku pullinga rupam kadikkiradhu? You take Shrunoti, Shrunutah, Shrunvanti. Remove the ti, it becomes Shrunvan, pullinga rupam. Strilinga rupam, remove the in, it becomes Shrunvati. Agre vadatu? Janati. Janan, Janati. Janan, Janati. Uttamam. Very good. Matangi Bhagini vadatu? Krinati. Krinan. Krinati. 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 Krinanti. Krinan, Krinati. Apnoti. Apnuan. Apnuan. Apnoti. Apnoti. Apnuvati. Vati. Apnuvati. Apnoti. Apnuvan. Apnuvati. Vati. Grihnati. Grinhati. Bhagini, where we should put the first, always the na, which is below, will be always the first aksharam that we have to pronounce. If it is ich hakarah with anunasika, you say the anunasika first. Anunasika. Brahma, you write bra ich ma, but you don't say brahma. You say Brahma. You say the anunasika first and then say the hakarah. Vanhi.
अस्तु भगिनि गृह्णाति गृह्णन् गृह्णति उत्तमं गृह्णति ददाति ददत् I think ददत् very good ददति ददति सम्यक् बिभेति बिभ्यत् बिभ्यति बिभ्यति उत्तमं very good Bhagini, I have a question for dadat bibat where nakara vihaya shabdam the napunsakalingam and pullingam prathama vibhakti remains the same. No. Correct? No. No, shatranta rupam. No. Because pullingam in the dadat is dadat, dadatau, dadatah. Correct. Correct. Napumsakalingam? And napunsakalingam is dadat, dadati, dadanti. Correct. So the dadat remains the same. Oh, for dadat prathama remains correct. Dadat remains the same, not the entire prathama vibhakti. Correct. No. Ekavachanam. Prathama vibhakti ekavachanam shatranta rupam remains the same. The same for pullinga, napumsakalinga. Satya. It is not the same for the entire prathama vibhakti. Astu Bhagini, dhanyavadah. Bibheti, bibhyat, bibhyati. अग्रे कुर्युः प्रगति भगिनी वदतु भवती उक्तवती खलु अन्य कोऽपि वदतु आं भगिनि गीता भगिनी वदति वा आं भगिनि वदतु पठति पठन् पठन्ति आचरति आचरन् आचरन्ति चालयति चालयति चालयन् चालयन्ति चालयन्ति उत्तमं तिष्ठति तिष्ठति तिष्ठन् तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति करोति कुर्वन् कुर्वन्ति कुर्वन् कुर्वन्ति कुर्वन् this is a apavada dhatu, right? If it is apavada dhatu, what do we do? कुर्वन् न जानामि भगिनि इदानीमेव वयं कृतवन्तः खलु if it is roditi रुदन् रुदन् रुदन्ति we didn't do rudati, no? What did we do? Previous slide, what did we do? रुदन् रुदति अस्तु भगिनि रुदन् रुदति So here it will be karoti kurvan kurvan kurvati. Correct. Kurvati. Very good. Kurvan kurvati. Chintayati chintayan chintayanti. Chintayanti. Kadati kadan kadanti. Kadanti. Krinati krinan krinanti. Krinan krinati. This is you have to remember the apavada dhatu. How does krinati become krinan? Because you take the bahuvachanam. This is the declension goes krinati krinitaha krinanti. It doesn't go patat patati patataha patanti, right? It is an exception dhatu. Apavada dhatu asti chet krinati becomes krinan pullinga rupe. Krinati is in strilinga. That is why I have given the mishrita abhyasaha there. Astu. Dadat. It's dadati. 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 Dadat. Ti. Dadati. Very good. Janati. Janan. Janti. Janan. Janan. Janat. Janati. Janati. Pipyat. 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 Pipyati.
Bibhyati becomes Bibhyat and Bibhyati. Oh, stop share. Uttama Bhagini. Bibhyat, Bibhyati, Dadati. Dadati, Bibeti. Dadati, Dadat, Pullinga Rupam, Dadati. Janati, Janan, Janati. Vibheti, Vibhyat, Vibhyati. Strilinga, Prathama Vibhaktihi Katham Bhavati, Nadi Shabdavat. Pathanti, Pathantyau, Patantyaha. Kopi Patatu? Mala Bhagini Patatu? Chatra. Chhatra patati, chhatra likhati, chhatra patanti likhati. Atra Vachanam? Bahuvachanam. Chhatra patanti likhati. I didn't get. Vachanam? What is the Vachanam? Bahuvachanam. Patanti bahuvachanam. Patanti, is it Bahuvachanam? Patanti is like that, no? Patan is what Vachanam? Patan is ekavachanam. Patanti is bahuvachanam. No. Patan is what Lingam? Patan, Ratha, Patan is Purush. Didn't get, ma'am. Patan is what Lingam, Bhagini? Shatru Pratyaya, what Lingam? Linga, Is it Pullinga, Strilinga, Napumsakalinga? Pullinga. Pullingam. Pullinga, right? So Patan is Pullingaha. Patanti is corresponding Strilinga Ekavachanam. Strilinga Ekavachanam. Chatra, Patanti. Chatra is what Vachanam? Chhatra is Strilingam. What Vachanam? Chhatra Ekavachanam. So one Chatra is studying, one Chatra, the same Chatra is writing. As she is studying, she is writing. So Chatra Patanti Likhati. She is doing Karyadvayam. Lekhanam and Pathanam. Same Chatra, Ekavachanam eva. Chatra Patanti Likhati. This Patanti is not Bahuvachanam, which is what I clarified in the second slide, right? Patanti is Latlakara Bahuvachanam. Patanti is Shatru Pratyantaha Strilingaha Prathama Vibhaktihi Ekavachanam. Pavitra Bhagini? Dvivachane katham bhavati? Chhatre patantyau likhatah. Uttamam. Chhatre patantyau likhatah. Uttamam. Jyoti Bhagini vadatu? Bahuvachane katham bhavati? Bahuvachanam. Chhatraah patantyah likhanti. Likhanti. Correct. Chhatraah patantyah likhanti. Patanti, patantyau, patantyah. It is like what Shabda? Nadi, Nadyau, Nadyaha. Nadi Shabda. Gauri Shabda. Correct. Gauri, Nadi Shabda. Nadi, Nadyau, Nadyaha. Gauri, Gauryau, Gauryah. Samanam, Patanti. Samyak Bhagini. Patanti, Patantyau, Patantyah. Chatra, Patanti. Likati. Chatre, Chatra Dvayam. Chatra Dvayam. Chatre Patantyau Likhatah.
Bahavaha, Bahvyah Chatraha Santi Chet. So this Chatra is Strilingaha. So it is Bahvi. Or Anekaha Chatraha Santi Chet. Chatraha Patantyah Likhanti. Mekhala Bhagini Vadatu Pashyati. Latlakara. Pashyantau Pashyantyah. Khadati Khadantyau. Khadati is the Latlakara Rupam. Sorry. Khadantyau Khadantyah. Dhavati Dhavantyau Dhavantyah. Dhavati Dhavatyau. Wrong. Dhavantyau. Dhavat. What is this? What is this Dhavati here? Latlakara. Latlakaraha Prathama Purushaha. Yeah, Prathama Purushaha. Vachanam? Vachanam Ekavachanam. Now, if Latlakaraha Prathama Purushaha Ekavachana is Dhavati, then what is the Strilinga Shatrantaha Prathama Vibhaktihi Ekavachanam? Dhavanti. You're missing the in. No, okay. Maybe. I think in your mind, I think you're probably saying the nakaraha. We are not saying the nakaraha. So dhavati is there. It will become dhavanti. Dhavantyau Dhavantyah. Namanti Namantyau Namantyah. Vadanti Vadantyau Vadantyah. Uttamam. Vadanti Vadantyau Vadantyah. Apavada datavaha agre karishyamah. Smarati iti asti chet Kannan Mahodaya vadatu. Smarati. Smarati. Smaranti, Smarantyau, Smarantyah. Gachanti, Gachantyau, Gachantyah. Gachantyah. Agachanti, Agachantyau, Agachantyah. Vahanti, Vahantyau, Vahantyah. Chalanti, Chalantyau, Chalantyah. Samyak. Uttamam. Prathama vibhaktihi ekavachanam shatrantaha strilinga rupam katham bhavati. Atra janati balika asti. Kim karaniyam? Bahuvachane parivartanam. Vatsala Bhagini vadatu. Janati balika. Janantyah balikaha. Why the nakara? Janatyah. Janatyah. Vadatu. Janatyah Balikaha. Uttamam. Janatyah balikaha. Shaknuvatyah dasi. 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 Dasyo. Correct. Dasyaha. Dasi dasyo. Dasyah. Nadi nadyo. Nadyaha. Nadi nadyo. Nadi nadyo. Gauri gauryau. Forgotten. Nadi nadyau nadyah. Nadyah. Okay. So shaknuvatyah. Shaknuvatyah dasyah. You're converting the first one correctly. You said shaknuvatyah. The iti became ityah. So similarly, C will become isyah.
शक्नुवत्यः दास्यः एकमपि करोतु रुदन्त्यः रुदत्यः रुदत्यः सख्यः that's it रुदत्यः सख्यः एकमपि करोतु अत्र मिलन्ति this is not मिलन्त्यः मिलन्त्यः अग्रज्यः अग्रजा what did you say here अग्रजाः like what shabda अग्रजाः that is like what shabda means how did you convert it into we all have a reference shabda in mind right so if it is a pullinga shabda we say rama shabdavat correct it is like rama shabda agraja agraje agrajaha so this is like rama shabda or lata shabda whichever is your reference so I personally have rama shabda lata shabda phala shabda and nadi shabda some of them have rama shabda rama shabda gauri shabda phala shabda so whatever is your reference shabda in mind say that shabda right very good uttamam shobha bhagini bhavati agre vadatu milantyah agrajaha सूचयन्त्यः मार्गदर्शिकाः very good suchayanti is like what shabda गौरी shabda correct so it will become suchayanti prathama vibhakti katham bhavati suchayanti सूचयन्ति सूचयन्त्यौ सूचयन्त्यः that int watch out for that suchayanti suchayantyau suchayantyah very good margadarshika kim shabdavat रमा शब्दवत् correct so margadarshika मार्गदर्शिकाः प्रथमा विभक्ति पूर्णं वदतु मार्गदर्शिका मार्गदर्शिका मार्गदर्शिके मार्गदर्शिकाः उत्तमम् अग्रे लिखन्त्यः भगिन्यः द्वयमपि अत्र किं शब्दवत् गौरी शब्दवत् करेक्ट लिखन् प्रथमा विभक्तिः कथं भवति लिखन्ति लिखन्ति लिखन्त्यौ लिखन्त्यः भगिनी भगिन्यौ भगिन्यः बहुवचने लिखन्त्यः भगिन्यः उत्तमम् पचन्ति जननी पचन्त्यः जनन्यः पचन्त्यः जनन्यः उत्तमं सम्यक् भगिनी वेरी गुड पचन्त्यः जनन्यः गंगा भगिनी करोतु बध्नति नायिका बध्नत्यः नायिकाः बध्नत्यः नायिकाः बध्नति is like what शब्द नदी नदी नायिका is like what शब्द लता 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 शब्दवत् अत्र बध्नत्यः प्रथमा विभक्तिः बध्नति नदी नद्यौ बध्नत्यौ बध्नत्यः नायिका लता लते लताः नायिका नायिके नायिकाः उत्तमम् अग्रे नयन्ति कर्मकरी नयन्त्यः कर्मकर्यः उत्तमम् जल्पन्ति माता जल्पन्त्यः माताः sorry this is matr पिता पितरौ मातरः माता मातरौ मातरः मातरः very good जल्पन्त्यः माता is not like लता शब्द माता is मातृ ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मातृशब्दः माता मातरौ मातरः उत्तमं माता मातरौ मातरः बिभ्यति महिला बिभ्यत्यः महिलाः बिभ्यत्यः महिलाः उत्तमं वेरी गुड अगेन दिस इज नदी शब्दवत् दिस इज लता शब्दवत् उभौ अपि अत्र स्त्रीलिङ्गरूपमेव सो whether it is आकारान्त स्त्रीलिङ्गः ऋकारान्त स्त्रीलिङ्गः or ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः समान शत्रु
स्त्रीलिङ्गरूपं भवति ईकारान्तः एव भवति उत्तमं भगिनि सम्यक् कृतम् वाक्यं दत्तमस्ति प्रथमा विभक्तिरूपं कथं भवति व्याघ्र्यः हरिणं पश्यन्ति ये वक्तुमिच्छन्ति हस्तम् उन्नयन्तु व्याघ्र्यः हरिणं पश्यन्ति शीघ्रं धावन्ति व्याघ्रः हरिणं प्रथमपदं पठतु व्याघ्र्यः व्याघ्रयः हरिणं पश्यन्ति शीघ्रं धावन्ति पश्यन्ति will become पश्यन्ति व्याघ्रयः is what वचनं I thought okay बहुवचनं व्याघ्रयः हरिणं पश्यन्तः शीघ्रं धावन्ति what shabda is this व्याघ्र shabda व्याघ्र shabda bahuvachanam will be व्याघ्रः Bhagini, is it like Rama Shabdam? No. Vyagra. If it is Rama Shabdah, then Bahuvachanam will be? Rama, Vyagraha. It's not Vyagraha. So what Shabda is this? Nadi Shabdam. So what is the Pratipadikam? What Shabda is this? Vyagri. Correct. Very good. Vyagri is the female tigress. Tigress, right? Yes, so Vyagri ekavachanam. So Vyagryah harinam Pashyanti. Pashyantyah. Very good. Pashyantyah. Shigram davanti. That remains the same, no, Bhagini? Shigram. Shigram is Shigram. Shigram davanti. Vyagryah harinam pashyantyah शीघ्रं धावन्ति पश्यन्ति पश्यन्त्यौ पश्यन्त्यः शीघ्रं धावन्ति उत्तमं जयन्ती भगिनी महिलाः मन्त्रं वदन्ति अर्चनां कुर्वन्ति महिलाः मन्त्रं वदन्ति नद्यौ नद्यः वदन्त्यः अर्चनां कुर्वन्ति वदन्त्यः अर्चनां कुर्वन्ति उत्तमं राधिका भगिनी ताः जालं ताः जालं प्रसारयन्ति will become प्रसारयन्त्यः गीतं गायन्ति नेट् जालं means net ताः जालं प्रसारयन्त्यः गीतं गायन्ति the fisher ताः probably refers to the fisher women गीतं गायन्ति उत्तमं बालमीनाक्षी भगिनी शोभा भगिनी भवती वदतु अनन्तरं बालमीनाक्षी भगिनी वदतु सामान्य बालिकाः आसन्दे उपविशन्त्यः पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति उत्तमं वेरी गुड बालमीनाक्षी भगिनी तरुण्यः नमस्कारः तरुण्यः धनं சம்பாதயந்தி இது வந்து சம்பாதயந்த்யக சம்பாதயந்த்யக தருண்யக தனம் சம்பாதயந்த்யக அன்னதான ஆனந்தம் அனுபவந்தி तरुण्यः धनं सम्पादयन्त्यः आनन्दम् अनुभवन्ति तरुण्यः is what shabda
तरुण्यः नदी शब्दः So what? नदी शब्दवत्. So what is the Pratipadikam? Taruni. Taruni. Tarunaha, Taruni. Uttamam. Taruni, Tarunyau, Tarunyah. Very good. Taruni, Tarunyau, Tarunyah. Tarunyah, Dhanam, Sampadayantyah, Anandam, Anubhavanti. Very good. अध्यापिकाः पाठं बोधयन्त्यः प्रश्नान् पृच्छन्ति. उत्तमम्. बोधयन्त्यः. बोधयन्ति. प्रथमा विभक्तिः बोधयन्ति. बोधयन्ति, बोधयन्त्यौ, बोधयन्त्यः. सम्यक्. बोधयन्ति, बोधयन्त्यौ, बोधयन्त्यः. प्रश्नान् पृच्छन्ति. उत्तमम्. वेरी गुड. अद्य अस्माभिः किं पठितं? What did we study today? Can somebody summarize? का वक्तुमिच्छति? अस्माभिः कः विषयः पठितः? पवित्र भगिनी वदतु. शत्रुप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गरूपम्. शत्रुप्रत्ययान्तः स्त्रीलिङ्गरूपं कथं भवति इति अस्माभिः पठितं. कथं भवति? प्रथमा विभक्ति पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः. पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः. How do we get पठन्ति? From the plural form, we change it into the dirgha I matra. What is plural form? Of the kriya padam, gachanti. Prasva I matra, we change it to dirgha I matra, gachanti. Gachanti. So gachanti, latlakaraha, how does prathama purushaha, how does it decline? Shatru pratyaya. No. First say latlakaraha. Patati. Gacchati. Gachatah, gachanti. Gacchati, gachatah, gachanti. You take the bahuvachanam gachanti and then what do you do for it? Change the I matra to dirgha I matra. Into dirgha I matra. Very good. So Shatru pratyantah strilinga roopam prathama vibhaktihi ekavachanam will be Gachanti. Gachanti. Very good. Uttamam. This is like what shabda, Jayanti Bhagini? Nadi shabda. Nadi shabdavat. Prathama vibhaktihi katham bhavati? Patanti, patantyau, patantyah. 1 second, Bhagini. Pathanti, patantyau, patantyah. Uttamam. Pathanti, patantyau, patantyah. Iti bhavati. Shobha Bhagini ekam udaharanam vadatu. Shatru pratyantah strilingah ekavachanam vadatu. Ekavachanam. Balika gachanti geetam shrunoti. Balika gachanti geetam shrunoti. Uttamam. Jayanti Bhagini, bhavati uktavakti va? You just said, no? Roja Bhagini vadatu. Balika gachanti geetam shrunoti. Bahuvachane katham bhavati? बालिकाः गच्छन्त्यः गीतं शृणोति. गीतं शृण्वन्ति. गीतं शृण्वन्ति. उत्तमं. बालिकाः गच्छन्त्यः गीतं शृण्वन्ति. शृण्वन्ति. वेरी गुड. पवित्रा भगिनी, अपवाददातवः कथं भवन्ति? शृण्वति. नकार नास्ति. So you take the pullinga roopam shrunvan, remove the nakaram and change it to shrunvati. Change it to shrunvati. So that will be the strilinga roopam. Very good. Dadat.
ददाति इति लट्लकाररूपम् अस्ति चेत् पुल्लिङ्गरूपं कथं भवति, नपुंसकलिङ्गरूपं कथं भवति, स्त्रीलिङ्गरूपं कथं भवति? ज्योति भगिनी, ददाति ज्योति भगिनी वदतु, अन्म्यूट् करोतु भगिनी। Sorry ma'am, system hang आयति। चिन्ता मास्तु। ददाति, ददत् in नपुंसकलिङ्गं and dadati in स्त्रीलिङ्गं। पुल्लिङ्गः ददन्, dadat only, pullinga and dadat only, correct. Dadat only. Dadat only, correct. Dadat, dadati, dadat pullingah, dadat napumsakalingah, dadati will be strilinga roopam. Prakriti Bhagini, dadat shabdasya shatru pratyantah pullingah prathama vibhaktihi katham bhavati? ददत् पुल्लिङ्गः न? ददत् ददन्तौ ददतः। ददत् ददतौ ददतः। ददतः नपुंसकलिङ्गं? ददत् ददति ददन्ति ददति। पुनः वदतु, ददत् ददत् ददन्ति ददत् ददति ददन्ति। क्षम्यतां भगिनि, एकवारं पुनः वदतु। ददत् ददति ददन्ति। उत्तमं। स्त्रीलिङ्गरूपं? ददति ददत्यौ ददत्यः। वेरी गुड। ददति ददत्यौ ददत्यः, सम्यक् भगिनि। अत्र ददत् इति ददति पुल्लिङ्गः ददत् ददतौ ददतः, नपुंसकलिङ्गः ददत् ददति ददन्ति, स्त्रीलिङ्गः ददति ददत्यौ ददत्यः। स्त्रीलिङ्गरूपं बहु सरलमस्ति। We know Nadi Shabdam so well, right? So it's very easy to crack a Strilinga Shatranta fill-up. Prashnah asti va? Agre saramah sandhim pashyamah. Any questions? What is this actually called? Takarantaha or Ikarantah. Ikarantah Strilingah Patanti Shabdah. It is like Nadi Shabda. Okay. Thank you. Can you hear me? Vadatu Bhagini, namaskara. Yes, namaskaram. For Dadat Shabda, what is the Dvitiya Vibhakti for Pullinga? Ashtadhyayam Pashyatu Bhagini. No, I checked Ashtadhyaya. It shows only for the Napumsakalingam, or I don't know if I'm seeing it correctly, but I searched for it and I found only the Dadat table for Napumsakalingam. It will be Dadatam, Dadatau, Dadatah. Same thing. Okay. Okay, I just want to confirm and check. That's what I remember seeing. Okay. Okay, Bhagini, thank you. Good that you checked Ashtadhyaya. I think we all have to get used to checking that. Why don't we try that now? Hold on. That Ashtadhyaya. Shabdapataha Takarantaha. Bhavati Pullingarupam Prashtavati Karo na Karantaha.
अन्य किमपि ददत् इति अस्ति। अस्ति भगिनि, अन्वेषणं पुनः प्रदर्शयामि। अत्र अष्टाध्यायी इति सैट् गत्वा शब्दपाठः, add filters, तकारान्तः, click here, अत्र ददत् खलु, तद अत्र अस्ति, ददत्, तकारान्तः पुल्लिङ्गः, ददत्, ददतौ, ददतः, ददतं, ददतौ, ददतः। ददत अनन्तरं समानं भवति, ददता, ददते, ददतः, ददति, ददतां, ददत्सु। अस्तु, प्रथमसन्धिः का वदति, केन न उक्तं, वदतु, कणन् महोदय वदतु। जष्ट्वसन्धिः कथं भवति? जष्ट्वसन्धिः, जष्ट्वसन्धिः नियमः, पूर्ववर्णः वर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थवर्णः भवति। परवर्णः स्वरः अथवा मृदुव्यञ्जनं भवति। अस्ति चेत् आदेशः क वर्गस्य वर्गस्य तृतीयवर्णः आदेशः भवति। उत्तमम्। अत्र मृदुव्यञ्जनानि कानि? मृदुव्यञ्जनानि वर्गस्य तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णः अथवा यार लवः। उत्तमम्। एतानि मृदुव्यञ्जनानि इति उच्यते। अत्र वर्गस्य तृतीय, तत्तत् वर्गस्य तृतीय वर्णः आदेशः भवति। उदाहरणं जगत् गुरुः, जगद्गुरुः, वाक् ईशः, वागीशः। उत्तमं। वाक् अधिकम् ईशः, वागीशः। सम्यक् महोदय, वेरी गुड्। अत्र पूर्ववर्णः वर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, परवर्णः स्वर अथवा मृदुव्यञ्जनं भवति। आदेशः तत्तत् वर्गस्य तृतीयवर्णः भवति। उदाहरणं वाक् अधिकम् ईशः, स्वरः अस्ति वागीशः। जगत् अधिकं गुरुः, मृदुव्यञ्जनं ग, जगद्गुरुः। तकारस्थाने तृतीयवर्णः आदेशः जगद्गुरुः इति भवति। कनकवल्ली भगिनी, श्रुत्वसन्धिः। पूर्ववर्णस्य अक्षरः शकारः अथवा त वर्गः, परवर्णः शकारः अथवा च वर्गः भवति चेत् आदेशः शकारः अथवा च वर्गः भवति। करेस्पाण्डिङ्ग् रेस्पेक्टिव् च वर्गः अक्षरः भवति। उदाहरणं हरिष् अधिकं शेते, हरिष्येते। सत् अधिकं चित्, सच्चित्। उत् अधिकं जीवयति, उज्जीवयति। प्रथमः जष्ट्वसन्धि भवति, तद् उद् अधिकं जीवयति, अनन्तरं द्वित्वसन्धिः भवति, तत्र उज्जीवयति भवति। उत्तमं, वेरी गुड्, धन्यवादः। वेरी गुड्। अत्र पूर्ववर्णः सकारः अथवा त वर्गः, परवर्णः शकारः अथवा च वर्गः, तस्मिन् स्थाने शकारः च वर्गः इति आदेशः भवति। च वर्गः चु इति उच्यते, तदर्थं श्रुत्वसन्धिः। हरिस् अधिकं शेते, हरिष्येते। सत् अधिकं चित्, त वर्गस्य स्थाने च वर्गः, त बिकम्स् च, सच्चित्। उत् अधिकं जीवयति, यथा भगिनी उक्तवती, उद्जीवयति इति प्रथमं जष्ट्वसन्धिः भवति, अनन्तरम् उज्जीवयति। प्रगति भगिनी अग्रे वदतु। आं भगिनि, ष्टुत्वसन्धिः। अत्र पूर्ववर्णः स अथवा सकारः अथवा त वर्गः भवति।
परवर्णः शकारः अथवा ट वर्गः भवति आदेशः शकारः ट वर्गः भवति भगिनि सकारस्य स्थाने शकारः तस्य स्थाने ट वर्गः भवति उदाहरणं बृहत् टीका बृहत् टीका पतत् डमरुकं पतड्डमरुकं प्रथमः जस्त्वसन्धिः भवति अनन्तरं त्वसन्धिः भवति पतत् डमरुकं सट् टिप्पणी सत् टिप्पणी सद् टिप्पणी भवति अनन्तरं सट् टिप्पणी ष्टुत्वसन्धिः एव जस्त्व न भवति वाट् इस् द एक्साम्पल् उदाहरणं पुनः एकवारं वदतु भगिनि उदाहरणत्रयं पुनः एकवारं वदतु बृहत् टीका बृहत् टीका बृहत् टीका टकारस्थाने टकारः वेरी गुड अनन्तरं पतत् डमरुकं पतड्डमरुकम् अनन्तरं पतड्डमरुकं सन्धिद्वयं भवति जष्ट्वसन्धिः भवति पतद् डमरुकं दकारस्थाने डकारः भवति पतड्डमरुकं तृतीय उदाहरणं सट् टिप्पणी सत् टिप्पणी सट् टिप्पणी तृतीय उदाहरणम् अत्र सकारस्थाने शकारः कथं भवति इति वदतु so we should have one example for each of the niyama right yes give an example for sakarasthane shakarah kutra bhavati iti vadatu सत् टकारः भवति टकारस्य स्थाने so you said two niyamas essentially right sakarasthane shakarah bhavati takarasthane takarah bhavati आम् satyam आम् अत्र सत् अधिकं टिप्पणी अथवा बृहत् अधिकं टीका इति उदाहरणे बृहत् टीका that niyama is covered yes पतत् अधिकं डमरुकं यत्र सन्धिद्वयं भवति that is also covered प्रथम नियमः सकारस्थाने शकारः भवति आं भगिनि कन्यास् षोडश कन्या षोडश कन्या षोडश एकैक नियमस्य एकैक उदाहरणं मनसि स्थापयतु वेरी गुड कन्यास् अधिकं षोडश कन्या षोडश सम्यक् कृतं भगिनि अत्र पूर्ववर्णः सकारः त वर्गः परवर्णः शकारः ट वर्गः आदेशः शकारः ट वर्गः भवति दलास् अधिकं षट् सकारस्थाने शकारः दला षट् बृहत् अधिकं टीका बृहत् टीका तकारस्थाने टकारः पतत् डमरुकं सन्धिद्वयं भवति पतड्डमरुकम् इति भवति उत्तमम् अग्रिमसन्धिः अनुस्वारसन्धिः मकार दट् इस् हलन्त मकारः पूर्ववर्णः परवर्णः एनी व्यञ्जनम् आदेशः would be अनुस्वारः उदाहरणं कृष्णम् अधिकं वन्दे कृष्णं वन्दे वित् डाट् कृष्णम् अधिकं वन्दे कृष्णं वन्दे अत्र मकारस्थाने अनुस्वारः आदेशः भवति अग्रिमसन्धिः कः भगिनि भवती एव वदतु परसवर्णसन्धिः पूर्ववर्णः अनुस्वारः that is the first niyama अनुस्वारः and the paravarnah prathama dvitiya tritiya or chaturthi of vargiya vyanjanani tat adeshah would be the tat vargasya anunasika varnam bhavati एकम् उदाहरणं प्लस कः अंकः अधिकं कः अंकः वेरी गुड कुत्र नित्यः भवति कुत्र विकल्पः भवति पदान्ते पदमध्ये नित्यं पदान्ते and उपसर्ग उपयुज्य
that would be vikalpah. विकल्पः भवति भवती यत् उदाहरणम् उक्तवती अम् अधिकं कः पदमध्ये so it will be then that will be compulsory, that is nityah. Very good. Padante what can I do? Vedasya vakyam. No. Some yoga, some plus, sorry, not that. The famous Veda quote. Satyam vada. Okay. And dharmam chara. Keep that in mind. Dharmam plus chara. You can write it as Satyam vada and dharmam chara. That would be either Satyam vada is not the example. Dharmam chara is the example. Dharmam only has the okay. Dharmam chara. That would become dharman chara or dharmam chara. Dharmam chara or dharman chara. Upasarge? Upasarge vikalpah. Some plus vadah, samvadah or samvadah. That will become the example. Some plus bhavah. Sambhavah. Okay. Atra sambhavah or sambhavah. Iti api lekhitum shakyate. Yakara, yakara, vakarah. पूर्ववर्णः अनुस्वारः परवर्णः यकार लकार वकारः यकारः means chandrabindu, that's off here some plus yogah sanyogah lakarah means chandrabindu and afla some plus lapah sallapah some plus vadah savvadah or it can be stated in full also. Some yogah, some lapah, some vadah. Correct. Very good. Anantaram? Third niyama is when it ends in the tha varga, that is tata dada. First 4 letters, followed paravarna is lakarah. That will become il. Tata dada gets converted adeshah il. Tat plus layah tallayah. Uttamam. Tallayah. Anantaram. Nakarah with lakarah followed by il. It will be chandrabindu with afla. It is the vidwan something. Vidwan adhikam likati. Vidwan likati. Vidwan likati. Uttamam. Samyak bhagini. Very good. Agre, agrima sandhihi. Shri Durga Bhagini vadatu. Chartva sandhihi. पूर्वरूपस्य पूर्ववर्णस्य अन्तिम अक्षरं वर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थः वर्णः भवति वर्णस्य आदि अक्षरं कर्कषव्यञ्जनम् अस्ति चेत् आदेशः वर्गस्य प्रथम न श्रूयते भगिनि मम ध्वनिः श्रूयते वा राम राम मम ध्वनिः श्रूयते वा अस्तु we lost her I think can you hear me इदानीं वदतु भगिनि sorry when I lost my connection चिन्ता मास्तु वदतु पूर्ववर्णः वर्गस्य प्रथम द्वितीय भवति चेत् परवर्णस्य आदि अक्षरं कर्कषव्यञ्जनम् अस्ति चेत् आदेशः वर्गस्य प्रथमवर्णः क्रमेण भवति उदाहरणं अनुष्टुप् छन्दसा
So what you come here, what we get here is anushtup chandasa. In the place of ba, we get कर्कषव्यञ्जनानि कानि? वर्गस्य प्रथम द्वितीय वर्णः and sh ksha sa. उत्तमं, वेरी गुड. अत्र पूर्व सम्यक् उक्तं भगिनि. पूर्ववर्णः वर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ भवितुमर्हति. परवर्णः कर्कषव्यञ्जनं भवितुमर्हति. आदेशः तत्तत् वर्गस्य प्रथमवर्णः भवति. उदाहरणं सद् अधिकं कारः सत्कारः. अनुष्टुप् अनुष्टुब् अधिकं छन्दः अनुष्टुप् छन्दः. अत्र छ इति द्वितीयवर्णः अस्ति. सो इट् बिकम्स् द इप्. प will become the adeshah. Karkashavyanjanam is there. So anuštub adikam chandah. Cha is a karkashavyanjana. So anuštup chandah iti bhavati. Astu. Nutana sandhihi anunasika sandhihi. Niyamaha purvavaranaha वर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णः भवितुमर्हति. परवर्णः अनुनासिकः भवति चेत् आदेशः अनुनासिकः एव. पूर्ववर्णः फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. एकनिमिषं, जस्ट गिव मी अ सेकंड. क्षम्यतां. पूर्ववर्णः प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ भवति. परवर्णः अनुनासिकः ञाणानाम इति भवति चेत् आदेशः अनुनासिकः एव. उदाहरणं वाक् अधिकं मयम्. पूर्ववर्णः कः? पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः क इति अस्ति. परवर्णः इम् प्लस् अ म भवति. वाक् अधिकं मयम्. ककारस्थाने क वर्गस्य अनुनासिकः वाङ् मयम्. दिक् अधिकं मूढः. पुनः क वर्गः अनन्तरं मकारः इम् अधिकम् ऊ. दिङ् मूढः. क वर्गस्य अनुनासिकः. प्रदर्शयामि, एकनिमिषं. लिखतु. समाप्तं वा? अस्तु. उदाहरणं वाक् अधिकं मयं. क स्थाने अनुनासिकवर्णः क वर्गस्य क ख ग घ ङ. वाङ् मयं. दिक् अधिकं मूढः. दिङ् मूढः. ककारस्थाने ङ इति भवति. जगत् अधिकं नाथः. प्रसिद्धः जगत्
नाथः तकारस्थाने नकारः भवति जगन्नाथः मत् अधिकं नाम पुनः तकारस्थाने नकारः मन्नाम षट् अधिकं मुखः टकारस्थाने ण भवति ठ ड ढ ण षण्मुखः अत्र प्रथमं जष्ट्वं भवति अनन्तरम् अनुनासिकः भवति किन्तु अत्र जष्ट्वं भवति इति न वक्तव्यः you can just directly do the अनुनासिकः there because here vak adikam mayam becomes vag mayam anantaram ga becomes ing here, so there is an implicit jashtva which is happening there, but you can directly go to anunasika because automatically whether it is ka ka ga ga, the reason why shutva sandhihi madhye cha the chakaraha can never become the shamitam, the takaraha can never become the jakaraha, right? Takaraha has first should become dakaraha, then only it can become jakaraha according to the niyama, which is why for shutva sandhi and shtutva sandhi we explicitly state jashtva happening and then the shtutva or shutva happening. Atra vak adikam mayam Vagmayam bhavati. Kintu niyamaha punaha eva. Ik also can become ing, ig also can become ing. So explicitly we don't state jashtva happening here. Is it clear? Atra pashyatu. So here udaharanam ut jivayati iti asti. It can never become ij just by shutva sandhi alone, right? It has to become id first in jashtva and then this id will become ij. Just by saying shutva is happening there, you can never say that ut adikam jivayati has become ujjivayati. Ut adikam jivayati, if only shutva happens, it will be uch jivayati. But we are writing ujjivayati. Atra prathamam jashtva sandhihi bhavati, anantaram eva shutva sandhihi bhavati. Kintu anunasika sandhehe madhye atra pashyatu ka ka ga gha iti asti. Tadartam vak adikam mayam atra अनुनासिक संधिः भवति इति वयं लिखामः चेत् शुद्धमेव. किमर्थं? नियमे क ख ग घ इति प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णाः सन्ति. So if you just say अनुनासिक संधि has happened there, it is good enough. यदि जष्ट्व संधिः वाग्मयम् अनन्तरम् अनुनासिक संधिः इति लिखामः चेत् अत्र दोषः नास्ति. किन्तु the other way around where ut adikam jivayati is due to shutva, if you write, it is not due to the shutva sandhihi rule. It is the jashtva sandhi and then shutva sandhihi that happens, which is why for some sandhis we explicitly state that the two sandhis have happened. For some sandhis it is enough if you just state that this sandhi has happened. Correct, which is what I have stated here. Anunasika sandhihi, automatically jashtva happens. You don't have to state that because here ka and ga are already part of the purva varna. So if you say ka becomes nga, that is good enough. You see ka and then it becomes nga. The rule is there, ka can become nga. So if you just say anunasika sandhihi, that is good enough there. जष्ट्व सन्धिः भवति किन्तु वक्तव्यः इति अत्र नियमः नास्ति. किमर्थं चेत् अत्र क क ग घ इति भवति. So वाक् अधिकं मयं will also be वाङ्मयं. वाक् अधिकं mayam becomes vag adikam mayam and then vangmayam. That is also correct. But just by anunasika rule, vak mayam can become vangmayam.
So it is enough if you say Anunasika Sandhihi. Avagatam va? Why we say Jashtva and Shutva, and why here you don't have to necessarily say Jashtva happening and then Anunasika, because the Varna is included already there. So by just that niyama, you can say Ik becomes Ing, and you're good there. Astu. Vak adikam mayam vangmayam. Let's underline this. Or Jagannatha. That is also one of my favorite Swami. I'm sorry, actually, I'm feeling slightly confused and finding this somewhat difficult to understand. That is, out of the Mridu Vyanjanas in the Paravarna, if it is, though Anunasika is a Mridu Vyanjana, because it is specifically Anunasika, then we have to go apply this rule and go by this. That's what you are saying, if I understand correctly. I don't understand your doubt. No, in Jashtva Sandhi, any Mridu Vyanjana, if it follows, then it will change into the third letter. That is what we learned. That is the rule there. Kaka Gagha, in that, any Mridu Vyanjana, which includes an Anunasika, actually. So, any Mridu Vyanjana follows, then it will become Ga. If it is a Ka Varga, that will become the third Vyanjana, which is the Ga. Correct. Now, if it is an Anunasika, we should slightly put aside the fact that it is a Mridu Vyanjana instead of thinking on that way, because it is specifically Anunasika, then this Anunasika Sandhi rule should apply and this Nga should replace. That is what we are saying, is it? Correct. Okay. 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 In any way, will it overlap with Parasavarna? Then there also we say this Anka means that Anka should come. So, okay, there it is not at all, the Paravarna is not at all an Anunasika, is it? In Parasavarna. Parasavarna Sandhi, what is the Purva Varna? Purva Varna will be a Anuswara. Correct. Oh, here. Okay. Fine. So sorry. Correct. Okay. I understand. In Parasavarna, even if you look at the Paravarna is Lakaraha. So the Niyama here becomes different here. Anya Prashna Hasti va? Niyame atra ka ga gha iti asti. So if it is Vak plus Mayam and you write it as Vag Mayam, you can even directly do Vak Mayam as Adeshaha Nga. So you don't have to necessarily say the Jashtva Sandhi. That is what I meant. You can't say the same for Ujjivayati. Utjivayati can never become Ujjivayati without a Jashtva happening there. Bhagini, so if this is the case, Anunasika Sandhi has to happen, but you cannot stop with Jashtvam. That is what you mean by Vak plus Mayam. You cannot just leave it with Vagmayam saying Jashtvam. Correct. Okay. Pustake, I think it is given Anunasika Sandhihi api Vikalpena Bhavati iti. So there are a couple of places where Anunasika Sandhihi, let me see if I can get the PDF. Anunasika Sandhi is also Vikalpa, which means it is optional. In the sense, when it is Vak Adikam Mayam, if you write Vag Mayam, it is not wrong. Jashtva is Nitya. Okay, either it should be Jashtvam or Anunasikam. Correct. It should be the answer. Okay. Correct. So, if it is Vag Adikam Mayam, let me get the PDF. Pustake Asti.
if it is vag vak adikam mayam, vag mayam is compulsory. Vang mayam is vikalpaha. Kintu there are couple of pratyayas and padas in which the anunasika sandhi is nityaha. We have not learned that pratyaya. So when we are doing anunasika sandhi, we will, even though it is optional, even though it is vikalpa, we will do it compulsorily. I will say this one more time. So the vag adikam mayam is vag mayam according to what sandhi? According to jashtva sandhi. Vak adikam mayam, if we write it as vag mayam, that is good enough, because jashtva sandhi is nityaha. If jashtva sandhi happens, you have to do it. There is no option. Anunasika sandhi vikalpaha asti. So when it is vikalpa, in most of the places, there are a couple of pratyayas where it is compulsory. We have not learned the pratyayas. So there is a line given in the book. Which chapter does Anunasika sandhi come in? Is it 5th or 4th? Let me see if I can get the PDF. Did I share the PDFs? I think I need to share the PDFs. The results are not out, so people might not have the book. Anunasika sandhi chaturtha paate asti iti manye ekanamsha. अत्र पश्यतु चतुर्थपाठे अस्ति यत्र अनुनासिकसन्धिः when a classified consonant vargiya vanjanam is followed by the 5th letter of any varga, which is the anunasika aksharam, is replaced with the 5th letter of the, this sandhi is optional, which means it is vikalpaha. Which means you can write udaharanam atra asti vak adikam moolam, you vang moolam vag moolam ubhau api shuddhau eva, kintu prakritihi pratyayah bhavati chet atra anunasika varnah nityah bhavati. So by just looking at, because we have not learned pratyaya and prakritis, by just looking at the example, we won't know whether it is compulsory or not. For example, that matram is a suffix, where it has to be done compulsorily. So tad adikam matram, tat adikam matram, tad matram is not correct. Tad adikam matram has to be written as tan matram. Atra prakritihi pratyayah bhavati chet, mama screen drishyate kalu, bhavati chet, atra anunasika sandhihi nityah bhavati, kintu asmabihi prakritihi ka pratyayah kah iti na patitah. We have not done the rule behind this. So anunasika sandhihi bhavitum arhati chet anunasika sandhim kuryuhu. Take that as a mantra. If you can do anunasika sandhihi there, do it. Don't leave it as vikalpa. Avagatam va? Was that clear? Anunasika sandhehe niyameshu atra purva varneshu prathama tritiya varnadvayam bhavati. Tadartam jashtva sandhihi anantaram anunasika sandhihi iti lekitavyam iti niyamah nasti. Samanam anunasika sandhihi vikalpena bhavati. Padante vikalpena bhavati. Tadartam vak adikam mayam vagmayam iti likamah chet shuddhameva. Kintu prakritihi pratyayah asti chet atra anunasika sandhihi nityah bhavati. Nityah bhavati. But we don't know if it is a prakriti pratyaya. That's why if anunasika sandhihi can be done, you do the anunasika sandhihi. Yeah, Bhagati, so you have, so there are, can you go back to that screen if it's possible? Kutra Bhagni? Yeah, there are two. You said if it's vikalpa and if it is compulsory, there are two different
So, but what are we going to do? But what happens? So how do we know? Do the meanings change for these two words? No. Whether Meanings don't change. Meanings don't change. So we don't know Pratyaya and Prakriti. So we are going to ignore that. And if Anunasika Sandhi can be done, we will do it. Okay. Right now you're not bothered about. Generally, I just want to know. Okay. No, but without knowing which Prakriti and which Pratyaya, how will you know, Bhagini? And that is a Vistara topic, right? So by looking at the two padas, you like Matra is given there, and it is stated that there you have to compulsorily do. But how will you know? We can't know. Yeah. So we are going to ignore what is given in the book, which says Anunasika Sandhi is optional. We are going to ignore that because by looking at the padas which are given to join, we don't know whether it is Vikalpa or whether it is Nitya. Okay. Right? So what are we going to do? If Anunasika Sandhi can be done, we will do it. That's all. Okay. Oh, in general, I just want to know. Sometimes like Vang Mayam and Vag Mayam. Both mean the same. They mean the same. Okay. Mean the same. They mean the same. So the meaning is the same, which is why you can use the padas interchangeably. Kintu atra Vagmayam Shuddham, Vangmayam Shuddham, because there is no Prakriti or Pratyaya there. Okay. Ubhav api Shuddhav. But then if it is a pada that has, like for example, Tad Matram, that Matra comes there, you have to do it as Tan Matram. But we don't know. One example is here. In an example, if in Pariksha or wherever you are doing, if something is given and you don't know if it is a pratyaya and you have to do, right? So don't make it optional, make it compulsory. Okay. Okay. Yes. What is the question? So if it is optional, is the only sandhi that can come is jashtva. Correct. Atra jashtva sandhihi eva bhavitum arhati. Kimartam purva varnaha is 1, 2, 3, 4. Paravarnaha is anunasikaha. So this falls under purva varnaha 1, 2, 3, 4. Paravarnaha, which is mridu vyanjanam, right? So only jashtva can come there. Is there any other sandhi that falls under that category? No. Chatva will not come because Chatva Paravarnaha is Karkasha and Anunasika is not a Karkasha Vyanjana. Because it is optional. See, if it is always optional, then it is fine. If it is optional during some niyamas and compulsory during some niyamas, but we don't know by looking at the padas whether it is optional or compulsory, we have no choice but to compulsorily do it. Atra Vagmayam iti padam dattam. Sandehe Sandhichedam kuryuhu iti prashnaha asti chet. Vagmayam will be Vak plus Mayam. And you will write it as what sandhi? Chat madhye stapayatu. Parikshayam padam dattam asti. Atra Vagmayam is the pada. How will you split it? Vagmayam bhavati chet, then you will say it as jashtva sandhihi, right? Vangmayam iti padam asti chet, the only thing that can happen, that should have happened is not anuswara. What sandhi is this? Anunasika sandhi. So for join the two padas, optionally it can be done, but we are not going to go with that optionally because we don't know when it should be done compulsorily by looking at the pada. At this level, we don't know. So we will compulsory. I am just helping you out as a chhatra. When you are a student who doesn't know when it is compulsory, when it is optional, you compulsorily do it. Because by looking at the padas, we can't determine whether it is compulsory to be done or not. Again, when you split, Vagmayam jashtva sandhihi, Vangmayam anunasika sandhihi.
का वदति त्वत् निवासः अस्माभिः मनसि स्थापितः किं we should all think that anunasika sandhi will be compulsory, so do as though it is compulsory. त्वत् अधिकं निवासः त्वन् निवासः षट् अधिकं नामानि षण् नकार षण्णामाति षण्णामानि atra when this nakarah comes, this is a rule that you write it down. Shan adikam namani shannamani. I will briefly tell why this is happening. You complete this abhyasa bagni. Mat adikam nama. Mat adikam nama man nama. Dik adikam moodah ding moodah. Suhrut adikam nama suhrun nama. Bruhat adikam nagaram bruhan nagaram. Bruhan nagaram. Very good. I am just going to say this once and we will not go too much into this. It can get confusing. So one rule, when it is nakaraha which is followed by na, this nakaraha will be followed by again nakaraha. That is because the shtutva sandhi is happening there. The reverse rule is also true. And the reverse substitution is also true. So I'm not going to go into details. It's not covered in this level. But just remember, Shat adikam namani, Shat adikam navatihi, Shan navatihi. That both ras will be the ta ta da da na. There are two things happening here, which is the shtutva sandhi is happening, and then the reverse substitution of the upcoming letter is happening. So there are two things happening which is not covered in this tara. So go with, if you are substituting nakaraha with for ta and the agami varna is nakaraha, it is shan namani. Again it is nakaraha. Write it down in your notebook. Shat adikam navatihi shan navatihi. Again, shat shan agami varanaha nakaraha nakara parivartanam nakaraha bhavati shan navatihi. Agre karotu bagni. அந்த ஷண்ணவதி மாத்தணும் ஸ்லைட்ல பன்னவத்தின்னு எழுதிருக்கீங்க. I will correct it bagni. Okay, thank you. Agre karotu. तस्मान् नीडात् तस्मात् अधिकं नीडात् तस्मात् नीडात् उत्तमम्. यन् मण्डलं यत् अधिकं मण्डलं यत् अधिकं मण्डलं. एतत् अधिकं नश्वरम् महत् अधिकं नक्षत्रम् विभत् अधिकं निवेदनं सारी विभत् अधिकं निवेदनं चित् अधिकं मयः चित् अधिकं मयः चिन्मयः. This is also another place where it is compulsory. You can never write it as chitmayah. You have to write it as chinmayah. But we couldn't know that, so we will compulsorily do it. Let me correct that.
षण्णवतिः षण्णामानि मिश्रित अभ्यासः उद् अधिकं पन्नः का वक्तुमिच्छति उद् अधिकं पन्नः उत्पन्नः सन्देहे नाम जस्त्वसन्धि उत् உத் உத்து மாறி அதுக்கப்புறமா உட்பன்னகன் மாறுறது மாத்தா சர்த்துவ சந்தி சர்த்துவ சந்திஹி தனுஷ் அதிகம் டகாரக டங்காரக டங்காரக ईश धनुष धनुष टंकार चुत्व संधि என்ன சந்தி चुत्व ष्टुत्व संधिः नो टकारः is there so it is ष्टुत्व धनुष टकार अच् अधिकं वर्णः अज् अज् वर्णः जस्त्व संधिः मुम् अधिकं च मुञ्च अनुनासिक संधिः मुञ्च मुम् अधिकं च अनुस्वारः what sandhi is this मुम् अधिकं च मुञ्च मुञ्च मुञ्चति मुञ्च तेरीले भगिनी who can say mum adhikam cha munch is correct sandhi kah अनुनासिक संधि how is it anunasika sandhi अनुस्वार संधि किमर्थम् अनुस्वार सन्धिः राम राम भगिनी श्रूयते वा परसवर्णसन्धि परसवर्णसन्धिः पूर्ववर्णः अत्र अनुस्वारः अस्ति अनुस्वारः परवर्णः प्रथम अक्षरः वर्गीयव्यञ्जने सो मुञ्च पञ्चम अक्षरम् आदेशः भवति पञ्चम अक्षरम् आदेशः भवति कुत्र अनुनासिकः भवति पूर्ववर्णः अनुस्वारः न पूर्ववर्णः क क ग ग इति प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ परवर्णः अनुनासिकः भवति only there it will be अनुनासिक सन्धिः मुम् अधिकं च अनुस्वारः अनन्तरं वर्गस्य व्यञ्जनं भवति चेत् वर्गस्य पञ्चम परवर्णः so the one after the fifth letter becomes the adeshah so it is parasavarna mumchah mum adhikam cha munch त्वं प्लस करोषि त्वं करोषि त्वं करोषि सेम as previous परसवर्ण संधि परसवर्ण अत्र विकल्पेन भवति त्वम् अधिकं करोषि त्वम् is a separate word विकल्पेन भवति त्वं करोषि वा अथवा त्वं करोषि उभौ अपि शुद्धौ एवं प्लस कृत्वा एवं कृत्वा और एवं कृत्वा ओके व्यञ्जनं भवति सो एवं कृत्वा अनुनासिका आगच्छति अत्र एवं कृत्वा अनुनासिकः वा
And that, oh, sorry, anuswaram bhavati. Makaram sthane anuswaram bhavati. Evam krutva anuswara sandhihi. Pravrit jalam. So, pravrit jalam. That's vasandhi. Vangmayam. Vangmayam. Sandhihi? Sandhinama. Vangmayam. Panchamaksharam bhavati. Anunasika sandhi. Shat khadyani. Dakaram bhavati atra. Khadyani. Shat khadyani. What we saw? Chartva sandhi. Shat khadyani. Chartva sandhihi. Mat plus nama. Takaram bhavati atra. Nama. Mat nama. Oh, okay. Mannama. Shtutvam. No. How is it Turtadadana? Where is Turtadadana? Nama. Oh, sorry. No, it is from Turtadadana only. Mattanama. Purva Varnaha is what? Vargiya Vyanjanam. Paravarnaha is? Panchama Aksharam. Which is? Which is same we saw now. Anuswara sandhihi bhavati. Sorry, Anunasika Vyanjanam. Anunasika sandhihi bhavati. Mannama. Look at Paravarna. Paravarna is Okay, Paravarna is Anunasika. Panchama Aksharam. Yeah. Correct. So it becomes the Anunasika sandhihi. Uttama. Agreka karoti. Jayanti Pagdi karotu. Chinmayah. Chit adhikam mayah. Takaram followed by Anunasika sandhi. Anunasika sandhihi. Very good. Takara followed by Anunasikaha. Anunasika sandhihi. Lakshmanas adhikam cha. Patatu? Lakshmanascha. Lakshmanas cha. Chutva sandhi. I should have made a mistake there. Lakshmanascha. Hold on. It's not allowing me to correct as I share. Lakshmanas cha. Chutva sandhi. Uttankanam. Shtutva sandhi. Prag adhikam eva. Jashtva. Uttamam. Vatsala Bagdi? Madhulit pivati. Madhulit pivati. Shtutva sandhi. Dogepa. Pivat sandhi nam.
What is the split? Madhulid. Madhulid pibati. Correct. Now, the paravarna starts with pibati, which is ip. What varna is it? Mrudu. What type of vyanjana is it? Mrudu Vyanjana. Aha. ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. No, it is not mrudu vyanjana. Ip is not mrudu vyanjana. What vyanjana? Karkasha vyanjana. It is karkasha vyanjana. So madhulid plus pibati. So when the paravarna is karkasha vyanjana, what is the sandhi? Chatra sandhi. Correct. That's it. Madhulid adhikam pibati. Ip is karkasha. So it is madhulit pibati. That's what it becomes. So it is chartva sandhi. Very good. Agree? Daya Bhagini is saying that Anuswara, Anunasika, Parasavarna, it is all confusing. There is no other way out other than doing Pratidina Abhyasa. The Niyama writing that I mentioned, right? So, write the Niyamas every day. Once you write the Niyamas and you remember the sample, it cannot come to you in one day or one class, Bhagini, or even a week. Right? You have to keep practicing. There is no other way out here. But once you practice for a month, by the time we start the Visarga Sandhi, the Vyanjana Sandhi will be somewhat clear. Anuswara is, you need to know what is the difference between the two, right? What is the difference between Anuswara and Anunasika? You need to know that. Anunasika, Nasika is a clue. It has the nga sound. So it is the fifth akshara. The sound comes from the Nasika. Nasika is nose. So Anunasika, which means the paravarna is Anunasika. That is the clue. Anuswara sandhi, where the makaraha becomes the anuswara, right? Parasavarna, where anuswara has already probably happened. The purva varna is anuswara. So these are three ways to remember it, but you have to keep writing the niyama and keep practicing the examples. You will make mistakes. You will correct yourself, but those mistakes and corrections will make the content strong in your mind. This is Parasavarna Sandhi. Am plus kaha. Mandanam. Mandanam is mam plus danam. This is also Parasavarna. Vakran chalati. This is Vakram plus chalati. Vakram plus chalati. This is also Parasavarna. Vakram chalati. Gunin jayaha. Here it is gunin plus jayaha. Gunin plus jayaha varcha tata da idu kadiyadu. Gunin jayaha ja vardu. இது பரச இல்லையே. Gunin plus jayaha. First akshara belongs to what varga? Gunin, Anunasika sandhi, sorry. Anunasika. Anunasika. Na, Gunin, na is Anunasika aksharam. Anunasika
in Anunasika Sandhi, which aksharam is Anunasika? Oh, sorry. Kshamyatam. Anunasika kadayadu idu. Guninjaya. No, stop flipping the pages and work with me, Bagni. Gunin plus Jayah. You got till that, correct? Now, Shatru Sandhi. So in belongs to what? In belongs to ta varga. Ja belongs to what? Ja belongs to the cha varga. So ta and cha together, where cha becomes the adeshaha, right? Is the Shatru Sandhi. So once you know, do the split, go back to what varna this is. That will give you the clue what the Sandhi is. So Gunin Jayaha. This is ta varga. This is cha varga. Ta and cha is Shatru Sandhi. Shatru Sandhi. Sat plus Kirtihi. Sat Kirtihi. Plus Kirtihi. Wait, don't flip, wait. Chatva Sandhi. Chatva Sandhi. Sad Kirtihi. Why? Because go back to ka. What is ka? Ka is a Tata the nala varutha. Sat Kirtihi. Ka varudhu. Kaka gaga Chatva Sandhi. Correct. But why is it Chatva Sandhi? तावर्गस्य प्रथमाक्षरं पूर्ववर्णं कर्कसव्यञ्जनं परवर्णं. Correct. The Purva Varna is ta vargaha. Paravarna is Karkasha Vyanjanam. So it is Chatva. So by just looking at whether it is Karkasha or Mridu, somewhat we will be able to say whether it is Jashtva or Chatva. And then classifying which varga it belongs to will help us furthermore to find out what the Sandhi is. Sad Kirtihi, Karkasha, and Dakaraha is there. So because it is Karkasha, this will become Prathama Varanaha, Sat Kirtihi, which is what has happened here, which is Chartva Sandhihi. Uttama. Prashna अस्ति वा? Any questions? நமஸ்காரா ராமராம். லேட்டா ஜாயின் பண்ணதுக்கு சாரி. இதுல இல்ல, பட் அது சத்ரு பிரயோகத்துல தான் டவுட்டு. பட்டத்தாம் அப்படின்றது 6th கேஸ்ல வருது இல்ல, அது லோட்லக்காரம். பட்டத்தாம்ங்கிறது 6th கிளாஸ்ல ப்ளூரல் பகுவச்சனம்ல வருது, ஷஷ்டி விபக்தியில. அது லுக் லைக் லோட்லக்காரம் மாதிரி இருக்குல்ல. Patati Saptami Ekavachanam is also like Latlakaraha Prathama Purusha. அதான் அதனால தான் அந்த டவுட் இருந்தது படிக்கும்போது, அதனால தான் கேட்கல. Correct. It is all similar. By looking at the sentence and the context, you will be able to say whether it is Shatrantaha or whether it is the Lakara Prayogaha. அதுக்கப்புறம் இந்த 3rd கிளாஸ்ல கர்மணி தான் வரணும் அப்படின்றீங்க சொன்னீங்க. கர்மணி பிரயோகமா தான் இது பண்ணணும்ன்ற மாதிரி ஒர்க் இதுல அது வந்தது. சாரி, மூணாவது விபக்தி பண்ணும்போது கர்மணி பிரயோகமா யூஸ் பண்ணணும்னு நீங்க மாதிரி சொன்னீங்க. Why? You tell me. You've done Parichya, right? No. ஹலோ, என்ன கேட்டீங்க? Titiya Vibhakti Karmani Prayogaha. Why Bagini? அது ஸ்டார்டிங் அது வந்து மூணாவது விபக்தியில வரும். கர்மணி பிரயோகத்துல சப்ஜெக்ட் வந்து மூணாவது விபக்தியா சொல்லுவோம் நம்ம. சரி. இல்ல, இந்த சத்ரு பிரயோகத்துல மாற்றும் போது அது 2 கிரியாபதம் தானே வருது. ஓகே, என்ன क्वेश्चन? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் இதுல சொல்லும்பொழுது நார்மலா ஒரே நிமிஷம்.
ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லும்போது படித்தவான் அத மாதிரி எல்லாம் முடிஞ்சதுனாக்கா ஒன்றும் மாத்தணுன்ற மாதிரி இல்லைன்ற மாதிரி இருந்தது. அப்படின்னா ஒரே நிமிஷம். காரிய கர்த்தாரி கர்த்தாரக காரியம் கிரு வந்து தாத்து கீதம் கீதவந்தகன்ற மாதிரி வந்தது. அது நார்மலா வந்து அந்த லாஸ்ட் செகண்ட் இது மட்டும் மாத்தணும்னு அவசியம் இல்லை. அது எந்த லக்காரம் இருந்தாலும் இதுவும் இல்லைன்ற மாதிரி வந்து ஸ்டார்டிங் இதுல சத்ரு. இது மூணாவது விபக்தி சொல்லும்போது அதான் கர்மணியா இது பண்ணணும்ன்ற மாதிரி வந்தது. ஸோ மூணாவது விபக்தி வருதுனால அது கர்மணியா பண்ணணும்ன்ற அர்த்தமா? That is the thing. Give me an example for your question. உங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க என்ன கொஸ்டின், உங்க கொஸ்டினுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னு சொன்னாதானே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். நீங்க ரேண்டமா என்கிட்ட தேர்ட் விபக்தி வந்தாலே நீங்க கர்மணியான்னு எப்படி? இல்ல விகசத் புஷ்பம் அதஹா பதித்தவத் அப்படின்னு வந்திருக்கு கொஸ்டின். சரி, விகசதா புஷ்பேன அதஹா பதித்தம்னு போடணும்ன்றது ஆன்சர் சொல்லியிருந்தீங்க. Because we are converting that sentence into karmani prayoga. Because of third case. We are not converting into karmani because of third case. When we convert it into karmani, it becomes tritiya vibhakti. நீங்க மாத்தி சொல்றேன். Convert ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்து ராமஹ வித்யாலயம் கதவான், இத கர்மணி கன்வெர்ட் பண்ணுனா you will change into tritiya vibhakti, right? So ராமேண வித்யாலயஹ கதஹ, right? அதேதான் you are doing there. One sentence is given there, you are converting it into karmani prayogah. Because you are converting into karmani prayogah, it is tritiya vibhakti prayogah there. என்ன டவுட்? அந்த நித்ராம் குர்வன் சஹ ஸ்வப்னஹம் திருஷ்டவான் வந்திருக்கு கொஸ்டின். எங்க வந்திருக்கு? நீங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும் பொழுது பிடிஎஃப்லயா கிரகபாட்டத்திலயா? பிடிஎஃப் தான். ஓகே, சோ ஐ திங்க் அது மூணாவது இதுன்னு நினைக்கிறேன் கிளாஸ்ல நினைக்கிறேன். ஓகே, சோ தேர்ட் கிளாஸ் if we go, hold on. அது சாரி 2-3 கிளாஸ் சரியா அட்டென்ட் பண்ண முடியல. இன்னும் அந்த டைமிங் எனக்கு மறுபடியும் வரல ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ராத்திரிலேருந்து. அதுல வந்து நிர்திராம் குருவத்தாம் தேன ஸ்வப்ன திருஷ்டகான்ற மாதிரி மாறி இருக்கு. இத்த பிரயோகத்துல மாறி இருக்கு. ஓகே, வாட் இஸ் த டவுட்? கர்ம பதமா எழுதணும்ன்றதுனால எதனால அதை கர்மணியா யூஸ் பண்றோம்னு கேக்குறேன். இதுக்கு மீனிங் வந்து நித்ராம் குர்வன் சஹன்னா அவர்கள் படுத்துட்டு இருக்கவர்களால கனவு காணப்பட்டதுன்றது தானே மீனிங். நித்ராம் குர்வன் சஹ ஸ்வப்னம் திருஷ்டவான். தூங்கின்றிருக்கும் அவன் கனவு பார்த்தான். சரி, தூங்கப்படும் அவனால் கனவு காணப்பட்டது. நார்மலா இதுல வந்து என்ன பண்றது, திருஷ்டவான் சொப்னம் திருஷ்டவான், இது இந்த குர்வன் இது மட்டும் மாத்த முடியாது, சக குர்வனை மட்டும் மாத்த முடியாதுல்ல. சத்ரு பிரயோகம்னா முதலோட கிரியாபதத்தை மட்டும் தானே சத்ருவா யூஸ் பண்றோம். முதல் கிரியாபதத்தை மட்டும் தானே சத்ருவா யூஸ் பண்றோம். So nidram kurvan saha swapnam drishtavan. You forget this. इसमें इधर convert பண்ணுங்க. சஹ ஸ்வப்னம் திருஷ்டவான். சஹ ஸ்வப்னம் திருஷ்டவான். சஹ திருதியா விபக்தி தேன. அந்த தேனன் மாறும்போதே இது ஸ்வப்னம் திருஷ்டவான் அவனால் பார்க்கப்பட்டது அப்படின்னும் போது தேன ஸ்வப்னம் ஸ்வப்னஹ திருஷ்டஹ. So this part is clear? அது வான் வரதுனால இத்த பிரயோகம் யூஸ் பண்றோம் கர்மணில. கரெக்ட். ஓகே.
Now I understand. Correct. Saha tena swapnaha drishtaha. Now this kurvan is like a visheshana padam for saha. For saha. So when kurvan is pratama vibhakti, this is pratama vibhakti, you convert that also into tritiya vibhakti. Kurvan becomes kurvata. So I think Prabha Bagni did this in class nanikren. So first convert this saha swapnam drishtavan. So first convert the karmani pada. Swapnam will become swapnaha. Drishtavan will become ta prayogaha, which is drishtaha. Saha will become tena. Now, kurvan is like the visheshanam for saha. For example, unnataha saha, the tall boy saw a dream. Abdina chuma loose, I'm just giving an example. So unnataha will become unnatena, right? When it is a visheshanam, we convert the visheshanam also into tritiya vibhakti. So kurvan is pratama vibhaktihi. Anything in pratama vibhaktihi will take tritiya vibhaktihi in karmani prayogaha. பட் அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதுக்கு ஏன் அது மாத்தலன்னு கீதவந்தஹா அதுல ஏன் மாத்தல நம்ம எங்க மாத்தல ஸ்டார்டிங் இதுல சத்ரு பிரயோகத்துல நார்மல் சென்டென்ஸ்ல காரியகர்த்தாரிஹி காரியம் என்ன என்ன எங்க இருக்கு வேர் இஸ் தட் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் சத்ரு பிரயோகம் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நினைக்கிறேன் ஓகே காரியகர்த்தாரஹ காரியம் டாஷ் வந்து க்ரூ வந்து அந்த இது கிரியாபதம் க்ளூ கீதம் கீதவந்தஹா சரி அந்த கீதவந்தஹாக்கு ஏன் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணல அது என்ன பண்ணல யுக்த பிரயோகம் ஏன் யூஸ் பண்ணல அங்க we are not converting Bagni இங்க we are doing an exercise where we are converting that sentence into karmani அதாவது क्वेश्चन வந்து கர்மணி பிரயோகமா பண்ணனும் அப்படின்றது கொடுத்திருக்கா ஸ்பெசிஃபிக்கா கரெக்ட் அதனால ஓகே கரெக்ட் நான் only for த்ரிதியா விபக்தி in சத்ரு பிரயோகம் அது மட்டும் தான் யோசிச்சேன் ஓகே this is when the tritiya vibhakti is used in karmani the shatru also needs to be converted is the exercise here okay ಧನ್ಯವಾದ புரிஞ்சிடு thank you எனக்கு என்ன டவுட்னா சத் காரியம் சொல்லிச்சா சத் பிளஸ் காரியம்னு பிரிக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து சத்து தானே வரணும் சத்து தானே கரெக்ட் சத்துன்னு ஏன் போடுறோம் மூணாவது தான் ஏன் போடுறோம் அங்க வந்து ஸ்பிளிட் வந்து when you do சத் காரியம் or சத்து காரியம் both of them will be சத் காரியம் only ஆமா சத்துன்னு வேற ப்ரிஃபிக்ஸ் இருக்கா கேக்குறேன் நான் சத்துங்கிறது குட் அப்படிங்கிற மீனிங் கரெக்ட் so சத் is also just the form of that sat only so when we do the tad etat shabdah we say tat and tad we say both together right so there are some places based on the sentence sad might have come there okay ஆனா ரெண்டுத்துக்குமே வந்து அதே சந்தி தான் அப்ளை ஆகுது சத்வ சந்தி தான் அப்ளை ஆகுது கரெக்ட் அதான் நான் வந்து சத் காரியம் அப்படிதான் பிரிச்சேன் அதனால தான் கேக்குறேன் சத் போட்டா தப்பா ரைட்டா அப்படி போட்டாலும் when you put sat plus karaha it becomes satkaraha is also correct but okay correct it is not wrong sat plus karaha is satkaraha only right but இன்னொரு டவுட் வந்து சத் பிளஸ் சித்துன்னு வரைச்ச ஸ்சுத்துவமும் அப்ளை ஆகுது சத்துவமும் அப்ளை ஆகுது ரெண்டுத்துல எதை போடணும் எப்படி சத் பிளஸ் சித்து சச்சித்துன்னு போடலாம் சுத்துவம் அப்ளை பண்ணா if shutva sandhi is a possibility there you compulsorily have to do shutva sandhi எது போடணும் shutva sandhi சுத்துவம் தான் போடுவோம் சத்துவம் போடக்கூடாது sat because shutva sandhi is nityah like justva okay you have to do that so sachit the correct sach chit is correct okay thank you பகினி இன் பரசவர்ண சந்திஹி நீங்க வந்து அந்த நித்தியம் அண்ட் விகல்பம் can you explain that again please I couldn't understand that part who can try explaining the when it is nitya and when it is vikalpa no one
कुत्र विकल्पः अस्ति, कुत्र नित्यः अस्ति? जयन्ती भगिनी वदतु। This is regarding Parasavarna. Okay. In Parasavarna Sandhi, whenever Anuswara is the Purva Varna and Paravarna are the 1, 2, 3, 4 of the Vargiya Vyanjana, the Adesha becomes the Anunasika Aksharam of the Tat Varna. Varna. If it is Pada Ante only, it is compulsory. Sorry, Pada Madhye only, it is compulsory. Pada Ante and whenever there is a Upasarga, it is optional. So Pada Madhye Nityam. So this is a Pada, it is just one Pada here. Ankaha is one Pada. There is no separate Pada called right? So Ankaha is a Pada by itself. So Pada Madhye Nityaha. Padante Vikalpaha. Kutra? Aham plus Karomi. Aham is a Padam by itself. Karomi is a Padam by itself. So Padante, when it is coming at the end of the Pada Aham, that Aham can be written as Aham Karomi or Aham Karomi. Ubhau api Shuddhau. So you can write it as Aham Karomi or Aham Karomi. Padante. This is a Pada, Padasya Ante, when it comes at the end. This is a Pada Madhye, when it is one Pada by itself. Padante, when it is a Pada and it is the end of the Pada. And then Upasarge. Upasarge. Sam plus Bhavaha. It can be Sambhavaha or Makaram. Sambhavaha. Atra Sam iti Upasargaha asti. Sambhavaha. Sambhavaha iti ubhau api shuddhameva. Upasarge vikalpaha. धन्यवादः भगिनी. इदानीम् अवगतं वा भगिनी? कुत्र नित्यः भवति, कुत्र विकल्पः भवति? पदमध्ये नित्यः, पदान्ते विकल्पः, उपसर्गे विकल्पः. इदानीम् अवगतम् इति मन्ये. அந்த இம் எப்படி பதம் மத்தியன்ற எப்படி சொல்றீங்க நீங்க? எது? பிளஸ் இது. There is no word called right? Right? Kampaha is one word. There is no separate word called kam, separate word called paha. There is no separate word called anam, separate word called daha. Okay. Right? Both of them should be a pada. Now kaha can be a pada, but is not a pada, right? So when you join these two, it becomes one pada. So pada madhye nityaha. Okay. अस्तु. वर्गं समापयामः. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. हरि ओम तत्सत्. धन्यवादः. शुभदिनं. राम राम.